Los primeros días del año no son solo una fecha simbólica, son un mensaje directo que le envías a tu cerebro sobre cómo vas a vivir los próximos meses. Tu mente necesita referencias claras, señales coherentes y acciones pequeñas pero conscientes para entrar en un estado de calma, enfoque y apertura. Cuando empiezas el año con ruido mental, prisa o expectativas irreales, activas el estrés. Y el estrés es el mayor bloqueador de la claridad, la creatividad, y la abundancia. Por eso, lo que haces en los primeros 3 días no es superstición, es neurobiología aplicada a tu vida cotidiana. El primer día del año no se trata de hacer listas interminables ni de exigir ser una versión perfecta de ti. Se trata de ordenar. El cerebro necesita orden externo para crear orden interno. Dedica tiempo a limpiar espacios, cerrar pendientes simples y tomar decisiones que llevas tiempo posponiendo. Cada pequeño cierre reduce la carga cognitiva. Cuando tu mente deja de arrastrar asuntos abiertos, libera energía para crear. La abundancia empieza cuando dejas de gastar tu atención en lo que no está resuelto. El segundo día del año es para regular tu sistema nervioso. No puedes atraer bienestar ni oportunidades de estar un cuerpo en alerta constante. Bien, moved con suavidad, reduce el consumo de información innecesaria, y elige conversaciones que te nutran. Observa cómo te hablas. El diálogo interno es la voz que más escucha tu cerebro. Si empiezas el año con autocrítica, tu mente interpreta amenaza. Si empiezas con respeto y amabilidad, interpreta seguridad. Y desde la seguridad aparecen las mejores decisiones. El tercer día del año es clave porque es cuando defines dirección. No hablo de metas rígidas, hablo de intención emocional. Pregúntate cómo quieres sentir este año, en cama, con energía, con coherencia, con propósito. Luego alinea una acción concreta con esa emoción. Si quieres sentir paz, elimina un hábito que te roba tranquilidad. Si quieres sentir expansión, aprende algo nuevo. El cerebro aprende por repetición, pero se activa por emoción. Una sola acción coherente vale más que 100 deseos. Durante estos 3 días, evita comparar, evita exigir resultados inmediatos y evita llenar de estímulos. La abundancia no llega cuando corres más rápido, llega cuando tu mente está clara, tu cuerpo regulado y tus decisiones alineadas con lo que de verdad importa. Lo que haces al inicio del año se convierte en un patrón. Y los patrones repetidos crean tu realidad regular, tu sistema nervioso antes de tomar decisiones importantes es una de las acciones más inteligentes que puedes hacer si quieres atraer abundancia y bienestar sostenido en tu vida. La mayoría de las personas toman decisiones desde el cansancio, la prisa o el miedo, y luego se preguntan por qué repiten los mismos resultados. Cuando el sistema nervioso está alterado, el cerebro interpreta amenaza, y en ese estado no busca crecer ni crear, solo sobrevivir. Desde ahí, las decisiones suelen ser impulsivas, defensivas o cortoplacistas. Un sistema nervioso regulado permite que el cerebro acceda a la parte más racional, creativa y estratégica. No se trata de estar siempre tranquilo, sino de aprender a volver al equilibrio. Cuando el cuerpo se siente salvo, la mente se abre. Aparece la claridad, la capacidad de evaluar opciones y la confianza para elegir sin reaccionar. La abundancia no se construye desde la urgencia, se construye desde la coherencia interna. Antes de tomar una decisión importante, es fundamental observar las señales del cuerpo. Si hay tensión en el pecho, respiración acelerada, pensamientos repetitivos o necesidad urgente de decidir ya, es una señal clara de desregulación. En ese estado, cualquier elección estará contaminada
por el miedo a perder, al rechazo o al error, posar no es jur, es ganar perspectiva. El simple acto de detenerse, respirar profundo, y bajar el ritmo le indica al cerebro que no hay peligro inmediato. Regular, el sistema nervioso no requiere técnicas complejas. Dormir bien, comer de forma equilibrada, moverse diario y reducir la sobreestimulación y generan un impacto profundo. El cuerpo no puede pensar en abundancia si está agotado. Muchas malas decisiones nacen del cansancio crónico. Cuando descansas, tu cerebro pros, se medir la información, y puede anticipar consecuencias a largo plazo, algo esencial para crear estabilidad y crecimiento. También es clave cuidar el diálogo interno. La forma en que te hablas puede activar estos o coma. Frases internas como tengo que decidir y o perder la oportunidad generan presión y estrechan la visión. En cambio, recordad que puedes tomar el tiempo necesario para elegir bien amplia tu capacidad de análisis. El cerebro aprende a través de la repetición. Si constantemente te empujas a decidir desde la urgencia, refusas es patrón. Si te permites decidir desde la calma, entrenas seguridad interna. Otro aspecto fundamental es reducir el ruido externo antes de decidir. Demasiadas opiniones, comparaciones o estímulos saturan el sistema nervioso y confunden. El silencio, aunque sea breve, ordena. Caminar sin el teléfono, escribir lo que sientes o simplemente respirar conscientemente ayuda a que la información se asiente. Las mayores decisiones no suelen surgir del caos, sino de momentos de claridad simple. Regular el sistema nervioso también implica aceptar la incertidumbre. Muchas personas se alteran porque quieren garantías absolutas antes de elegir, pero la vida no funciona así. Cuando el cuerpo está en coma, puedes tolerar medio la duda sin entrar en pánico. Desde ahí, eliges con responsabilidad, no con miedo, y eso cambia completamente el resultado. La abundancia llega cuando tus decisiones están alineadas con tu bienestar a largo plazo. No siempre será lo más rápido ni lo más fácil, pero sí lo más coherente. Cada vez que eliges desde un sistema nervioso regulado, envías a tu cerebro el mensaje de que confías en ti. Y esa confianza se traduce en mayores oportunidades, relaciones más sanas y una vida más estable. Aprender a regular antes de decidir es una inversión invisible pero poderosa. No se nota de inmediato, pero transforma tu forma de vivir, porque no es solo lo que decides, es desde donde decides. Y cuando eliges desde la cama, la abundancia deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que construyes día a día. Ordenar tu vida financiera, emocional y digital de forma constante es una de las bases más sólidas para crear abundancia real y sostenida. El desorden no solo ocupa espacio físico o visual, también ocupa espacio mental. Cada cosa sin resolver se convierte en una carga silenciosa que drena energía, atención y claridad. Cuando tu mente está saturada, tomar buenas decisiones se vuelve más difícil. El orden, en cambio, libera recursos internos que estaban atrapados en el caos. En el plano financiero, el desorden suele manifestarse como evitación. No me racontes, no saber exactamente cuánto ganas o gastas. Posponer pagos o dejar decisiones económicas importantes para después genera una sensación constante de amenaza. El cerebro percibe incertidumbre y activa estos. Ordenar no significa tener mucho dinero, significa saber dónde estás parado. Revisar ingresos, gastos y prioridades te devuelve control.
cuando tienes claridad financiera, disminuye la ansiedad y aumentan las decisiones conscientes. La abundancia comienza cuando dejas de huir de tus números y empiezas a mirarlos con responsabilidad y calma. El orden emocional es igual de importante. Muchas personas viven acumulando emociones no expresadas, conflictos sin cerrar y límites no puestos. Todo eso crea ruido interno. No se trata de analizarlo todo, sino de reconocer lo que sientes y dar un lugar. Nombrar una emoción reduce su intensidad. Poner límites ordena relations. Dejar de cargar con lo que no te corresponde libera energía vital. Cuando tu mundo emocional está minimamente ordenado, reaccionas menos y eliges más. Y esa capacidad de elección es clave para una vida abundante. La vida digital es el nuevo espacio mental. Correos sin leer, notifications constantes, archivos desordenados y consumo excesivo de información fragmentan la atención. Cada interruption obliga al cerebro a cambiar de foco, y esfuerzo repetido genera agotamiento. Ordenar lo digital no es una moda, es una necesidad neurológica. Eliminar lo que no usas, organizar lo que sí, reducir notifications y elegir con intention que consumes te devuelve concentración. La claridad mental no aparece por azar, se construye, quitando lo innecesario. La constancia es el punto clave, no se trata de ordenar una vez y olvidarlo, sino de mantener pequeños hábitos de revisión. Unos minutos a la semana para revisar cuentas, limpiar el correo o preguntar cómo te sientes pueden marcar una diferencia enorme. El cerebro ama la previsibilidad. Cuando sabe que hay espacios regulares para poner orden, baja la alerta. Desde ahí, funciona mejor, crea más y se estresa menos. Ordenar también implica tomar decisiones incómodas. Cancelar subscriptions que no usas, cerrar vínculos que drenan, soltar información que solo genera ruido. Cada decisión de este tipo refusa tu autoconfianza. Le demuestras a tu cerebro que eres capaz de cuidar y de elegir lo que te suma. Esa sensación de control interno es uno de los pilares de la abundancia. Cuando tus finanzas están claras, tus emociones reconocidas y tu entorno digital organizado, tu energía deja de dispersarse. Empiezas a responder a la vida en lugar de reaccionar. Ves oportunidades con más facilidad. Porque tu mente no está ocupada apagando fuegos internos. El orden no te limita, te expande. No te quita libertad, te la devuelve. La abundancia no lega en medio del caos. Necesita espacio para crecer. Y es espacio lo creas tú cada vez que eliges ordenar, revisar y simplificar. No es un acto puntual, es una forma de vivir. Con el tiempo, es orden se convierte en coma, la coma en claridad, y la claridad en decisiones que construyen una vida más estable, consciente y abundante. Elegir hábitos que te den energía en lugar de drenarla es una de las decisiones más importantes si quieres construir abundancia, bienestar y claridad mental de forma sostenida. Muchas personas creen que les falta motivación, cuando en realidad lo que les falta es energía. Y la energía no aparece por fuerza de voluntad, aparece como consecuencia de lo que haces cada día. Tus hábitos no solo ocupan tiempo, ocupan tu sistema nervioso, tu atención y tu capacidad de creer. Un hábito que drena energía suele pasar desapercibido porque está normalizado. Dormir poco, comer sin atención, exponer constantemente a noticias negativas, pasar horas comparando en redes o decir, si cuando quieres decir no. Cada una de estas acciones pequeñas, pero repetidas a diario generan agotamiento físico y mental. El cuerpo no se cuelga de inmediato, pero se va apagando poco a poco.
cuando vives cansado, tomas peores decisions, reaccionas más y pierdes vision a largo plazo. En cambio, los hábitos que dan energía no siempre son espectaculares, pero sí consistentes. Dormir a horas regulares, mover un poco cada día, comer de forma que te sientas ligero, respirar profundo cuando el estás a pers, exponerte al sol, caminar sin el teléfono o tener momentos de silencio. Estas acciones le dicen al cuerpo que está a salvo. Cuando el sistema nervioso se regula, la mente se despeja y la energía vuelve de forma natural. Elegir hábitos energéticos implica aprender a escuchar. No todos los hábitos que funcionan para otros funcionan para ti. Hay actividades que a algunos les activan y a otros les agotan. La clave está en observar cómo te sientes después. Si un hábito te deja con más claridad, más calma o más vitalidad, es un buen hábito para ti. Si te deja irritable, disperso o cansado, aunque sea popular, te está drenando. La energía es un indicador honesto. También es importante entender que la energía no solo es física, es emocional. Permanecer en relaciones que te desgastan, en trabajos que te desconectan o en dinámicas donde te anulas consume enormes cantidades de energía. Elegir hábitos energéticos incluye poner límites, pedir lo que necesitas y permitir descansar sin culpa. El descanso no es pereza, es mantenimiento del sistema. Sin descanso no hay creatividad, ni abundancia. La constancia vuelve poderosos a los hábitos. No necesitas cambiar todo de golpe. Basta con sustituir un hábito drenante por uno que te sume. Menos pantalla antes de dormir por más sueño, menos cuellos por más acción concreta, menos multitarea por más presencia. El cerebro aprende por repetición. Cada vez que eliges un hábito que te da energía, refusas un circuito interno de autocuidado y coherencia. Cuando tu energía aumenta, cambia tu percepción de la vida. Ves soluciones donde antes veías problemas. Tienes más paciencia, más foco, y más capacidad de sostener procesos a largo plazo. La abundancia necesita energía para manifestarse, no solo ideas. Sin energía, incluso las mayores oportunidades se sienten como una carga. Elegir hábitos que te nutren es un acto de respeto hacia ti mismo. Le envías a tu mente el mensaje de que tu bienestar importa. Y es mensaje se traduce en autoestima, claridad y decisiones más alineadas. No se trata de hacer más cosas, sino de hacer las correctas. Con el tiempo, estos hábitos crean una base sólida desde la cual crecer sin agotar. La energía no se persigue, se cuida. Y cuando aprendes a elegir hábitos que te la devuelven en lugar de quitártela, tu vida deja de sentirse como una lucha constante, y empieza a sentirse como un proceso consciente, estable y lleno de posibilidad. Aprender a decir no sin culpa es una de las habilidades más importantes para aprovechar tu enfoque, tu energía y tu bienestar mental. Muchas personas viven en un estado constante de dispersión, no porque tengan demasiadas obligaciones reales, sino porque no saben poner límites. Cada si que dices por miedo, por necesidad de aprobación, o por evitar conflictos, es un no silencioso a tus propias prioridades. Y con el tiempo, es hábito desgasta, confunde y aleja de la vida que realmente quieres construir. La culpa aparece cuando asocias decir no con ser egoísta, duro o poco generoso. Pero decir no es rechazar a las personas, es elegir con honestidad. El cerebro necesita coherencia entre lo que sientes y lo que haces para funcionar bien.
Cuando dices sí a algo que no quieres, generas una tensión interna. Esa tensión consume energía, reduce la concentración y aumenta la irritabilidad. Procher tu enfoque empieza por respetar tus límites internos. Decir no es una forma de autocuidado emocional. No puedes estar disponible para todo y para todos sin pagar un precio. El enfoque requiere espacio mental. Cada compromiso extra ocupa atención, tiempo y recursos emocionales. Cuando tu agenda está llena de cosas que no te representan, tu mente va fragmentada. En cambio, cuando eliges con conciencia, tu energía se concentra y tu rendimiento mejora. La abundancia no surge de la saturación, surge de la claridad. Aprenda a decir no sin culpa implica revisar tus creencias. No es responsable de las expectativas ajenas. Cada persona gestiona sus emociones y reacciones. Cuando te haces cargo de cómo otros se centran por tu límite, te cargas con un peso que no te corresponde. Decir no con respeto es suficiente. No necesitas justificarte en exceso ni dar explicaciones largas. Cuanto más te justificas, más dudas internas refusas. El tono interno es clave. Si te dices a ti mismo soy mala persona por decir no, tu cuerpo se tensa y la culpa apare. Si te dices estoy cuidando mi energía para cumplir, mejor con lo que se elijo. El sistema nervioso se calma. El cerebro aprende a asociar el límite con seguridad en lugar de amenaza. Con el tiempo, decir no deja de sentirse peligroso y empieza a sentirse natural. También es importante entender que decir no a lo externo es decir sí a algo interno, a tu descanso, a tu enfoque, a tus proyectos, a tu salud mental. Muchas personas confunden disponibilidad con valor personal. Creen que cuanto más hacen por otros más valen, pero el valor no se demuestra agotando, se demuestra siendo coherente, presente y responsable con tu vida. Al principio, decir no puede generar incomodidad. Es normal, estás rompiendo un patrón aprendido. El cuerpo reacciona por causa de lo conocido. Pero esa incomodidad es temporal. El alivio que lega después es duradero. Cada vez que respetas un límite, refusas tu autoestima. Te conviertes en alguien que se escucha, y se cuida. Y eso cambia la forma en que los demás se relacionan contigo. Procher tu enfoque no significa aislar ni volver rígido. Significa elegir donde pones tu atención. El enfoque es un recurso limitado. Si lo repartes sin conciencia, se diluye. Si lo diriges con intención, se potencia. Decir no te permite profundizar en lo que se importa, avanzar con menos ruido y disfrutar más del proceso. Cuando aprendes a decir no sin culpa, tu vida se simplifica. Tienes más energía, más claridad y más tiempo para lo esencial. Dejas de reaccionar a las demandas externas y empiezas a vivir desde la elección. Y desde ahí, todo fluye con más sentido, equilibrio y abundancia. Definir cómo quieres sentir y actuar desde esa emoción es una de las formas más poderosas de orientar tu vida con intención y coherencia. Muchas personas se enfocan únicamente en objetivos externos, dinero, logros, reconocimiento, resultados, pero pocas se detienen a preguntarse qué emoción buscan realmente detrás de todo eso. El cerebro no persigue metas, persigue estados emocionales. Cuando no tienes clara la emoción que quieres experimentar, avanzas sin dirección interna y te desgastas en el camino. Las emociones no son un adorno de la vida, son un sistema de guía. Cada decisión que tomas está influida por cómo te sientes en ese momento o por cómo esperas sentirte después. Si no eliges conscientemente esa emoción,
tu cerebro lo hara por inertia, repetition, do patrons antiguos, definir como queer centered is como elegir el idioma emotional con el que vas a vivir tu día a día, puede ser calma, seguridad, entusiasmo, coherencia, libertad o energía, no se trata de centered, bien todo el tiempo, sino de tener una brújula interna. Una vez que identificas la emoción que quieres priorizar, el siguiente paso es actuar desde ella, no esperar a que aparezca mágicamente. Este punto es clave. Muchas personas dicen cuando tenga más tiempo estar en coma, o cuando logre esto me sentir seguro. El cerebro aprende al revés. Primero actúas como alguien que busca esa emoción y luego la emoción se refuerza. Si quieres sentir calma, eliges ritmos más lentos, reduces estímulos y pones limites. Si quieres sentir libertad, simplificas, sueltas cargas innecesarias y tomas decisiones alineadas con tus valores. Actuar desde una emoción elegida la da coherencia al sistema nervioso. El cuerpo entiende el mensaje y se regula. Cuando hay coherencia entre lo que sientes, piensas y haces, disminuye el conflicto interno. Y donde no hay conflicto, hay más energía disponible. Esa energía es la base de la abundancia, porque te permite sostener procesos, aprender de los errores y seguir avance, ando sin agotarte. Este enfoque también cambia la forma en que tomas decisiones difíciles. En lugar de preguntar solo que es más rentable o más rápido, te preguntas qué decisión está más alineada con cómo quieres sentir a largo plazo. Esa simple pregunta filtra options. Algunas decisiones pueden parecer buenas en el corto plazo, pero te alejan de la emoción que buscas. Cuando actúas desde la emoción elegida, construyes una vida que se siente más auténtica, no solo más productiva. Definir cómo quieres sentirte también te ayuda a salir del piloto automático. La rutina deja de ser una repetición inconsciente y se convierte en un espacio de elección. Cada pequeño hábito se transforma en una oportunidad para reforzar esa emoción. Desde cómo empiezas la mañana hasta cómo respondes al estos, no es un cambio radical, es una suma diaria de microdecisiones coherentes. Es importante aceptar que habrá días en los que no sentirás esa emoción. Eso no significa que hayas fallado, significa que eres humano. La diferencia está en volver a la intención sin castigarte. La autocrítica rompe la coherencia. La amabilidad la restaura. El cerebro aprende mejor en un entorno no seguro. Cuando vives desde una emoción definida, tu energía se ordena. Dejas de perseguir cosas por inercia y empiezas a crear desde el sentido. Las oportunidades que ligan están más alineadas contigo, porque tú también estás alineado contigo mismo. La abundancia, en este contexto, no es solo tener más, es vivir con más claridad, estabilidad y satisfacción. Definir cómo quieres sentirte y actuar desde esa emoción es un acto de liderazgo personal. Te colocas en el centro de tu vida sin desconectarte del mundo. Desde hoy, cada paso tiene dirección, cada decisión tiene sentido, y cada día se convierte en una construcción consciente de la vida que realmente quieres vivir.